ஈசாலா கப் நம்தோன் ஒரு கும்பல், இன்னொரு சைடு அதெல்லாம் இங்க வேலைக்கு ஆவாதே அப்படின்னு இன்னொரு கும்பல். ஆர்சிபி வர்சஸ் ஜிடி, தி டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, லாலிபாப் சாம்பியன்ஸ் வர்சஸ் தி குஜராத் தமிழன்ஸ். 1-2-3 சாபு 3 குவாலிஃபயர் டூலையும் ஃபயர் ஆகி ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. பிக் கேம். Again, we're going to get a champion who will be the IPL champion for the second ever time. RCB last year winners, GT 2022 winners. What's it gonna be like? Big predictions league up there. நம்ம யூஸ்வலா வந்து வின்னர், டாப் ஸ்கோரர், ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். We have a extra spice here. We have 3-star predictions that you can do with a minimum of one from each of the team, and you can also predict the outcome of orange cap, purple cap, and the batsman who will probably get 100 or go for an 80 plus score in the grand finale, and the bowler who you're predicting to maybe get a 4 wicket haul or even a 5 wicket haul. Raj, big predictions for the predictions league. But before going into the predictions, talking about this final, Ahmedabad நடக்குது, Narendra Modi Stadium. Been quite a while since the games happened there. GT ஓட home games நிறைய நடந்துச்சு. GT சூப்பர்பா இருந்து ஜெயிச்சுட்டு வந்தாங்க எல்லா home games-உம். It was the beginning of Ahmedabad games were the beginning of GT or a comeback, because we all thought GT would not come into the playoffs. They're playing all of them from the top four abinte. They finally played all of them. They defeated all of them, and except one or two games here and there, பெருசா எங்கேயுமே சறுக்கல. And then went on to the qualifier one. Qualifier one we saw same teams RCB versus GT, but ஒரு மாதிரி one-sided போச்சு. Will the finals also be a one-sided affair, or will GT fight back because it's their home ground? What will happen? Again, these are hard things to predict. Because it's happening in Ahmedabad, I would surely have GT a little bit slightly ahead. Even though I think RCB have probably outperformed them in the last game and in general over the last few years. But Kunjo, I would give the edge to GT because they know the pitch, they have that kind of bowlers, so their things can happen there. But still, it could be either way. RCB could last year. Sonamari, they won their IPL on this ground. Last year final இங்க தான் நடந்துச்சு. They beat Punjab there. So you never know what can happen. But we will see. We have to see how both the teams fare out on that big day. But I think both the teams should do well. Hopefully, it's a close contest as compared to the other playoff games. 11 200 plus, and it became a dead rubber in the last 5 to 10 hours, the second innings. So hopefully that doesn't happen. Or a close contest at least. ஓரளவுக்கு close contest இருக்கும்னு நம்புறேன். Yeah, last year Ahmedabad the finals நடந்தப்போ we saw ஒரு 190 அடிச்சாங்க, and then chasing it back 180 190s அந்த ரேஞ்ச்ல வந்து we got. Even this year, in the games that GT played, நிறைய விக்கெட்ஸ் வந்து அந்த நல்ல ஒரு இனிஷியல் பவுன்ஸ் அண்ட் பேஸ் இருந்த ஒரு விக்கெட்ஸ் வேர் அவ்வளவு ஈஸியா இல்ல டு கிராஸ் தட் 200 மார்க் ஆர் கிராஸ் தட் 220 மார்க். இப்போலாம் 230 is the new 200, 220 is the new 200 அப்படின்ற மாதிரி the games coming around or 210 or 220 on wickets where there is some assistance to the bowlers. Ahmedabad Mari wickets basically. They have given us, good games to watch out for. Again, coming to the individual teams, RCB on one side, ஒரு மாதிரி கம்ப்ளீட் டீமா தெரியுறாங்க. இஃப் யூ புட் RCB and GT on the same page on paper and throughout இந்த சீசன் ஃபுல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணது, பிளேயர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு I feel you could definitely say that RCB are a more complete side than Gujarat Titans. Yeah, you could say that, but on that big day again, Sonamari one performance could do a different thing. So things can happen. Ana Sonamari RCB have been the more complete team. Bowling, pathina, Krunal has bowled well. Nobovi obviously has like 25, 26 odd wickets. If you see batting wise as well, Kohli has hit a lot of runs. Venkatesh last few games கூட நல்லா ஆடி இருக்காரு, நல்லா ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காரு. Before that, Gill salt. And even in the middle, Padikal has performed well, Patidar has performed well on occasions. So it's going to be a very, very interesting contest because GT Kunjo, they are reliant on, their bowling attack is good. On their day, they can bowl really well and then restrict them. But batting wise, they heavily rely on the top three. And they hopefully, they will, when it comes to the lower order batting, Washi, Holder, Tewati and all, give them give them some contributions because I think that would be very very important in this game for them.
hopefully they do well. Yeah, hopefully they should do well. அந்த பேட்டிங் பார்த்தா வந்து டெஃபினட்டா வந்து ஆர்சிபி ஆர் வே பெட்டர் ஓவர் தேர் பிகாஸ் அங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஓப்பனிங்ல வந்து ஒரு சைட் கில் சாய் பட்லர் நல்ல ஸ்ட்ராங் கோரா இருந்தாலும் இந்த சைட் Venkatesh Iyer is coming up the order and hitting so hard. And then you also have the likes of Patidar in the middle who is firing. Top wicket position of Patidar is firing. Last game we saw Jitesh or useful cameo ஆடி கொடுத்தான். Tim David on the CSK match செம்மையா ஆடிச்சாரு. And like here and there, little cameos here and there. But again, he's also a big due. And coming to the RCB team selection, two things. One, last game, they made a very, different kind of a change. ஷெப்பர்ட் ஆடல ஷெப்பர்டு வந்து திடீர்னு அவ்வளோ மேட்சா ஷெப்பர்டுக்கு ரோப் கொடுத்துட்டு ஷெப்பர்டு ஃபைனலி தே கெப்ட் ஹிம் அவுட் அண்ட் தென் பிளேட் டஃபி இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஷெப்பர்ட் பட் courtesy to having batted first over there. அங்க பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்ததால செகண்ட் வந்துட்டு டஃபி இருந்தாரு and then டஃபி bowling முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஷெப்பர்ட் கேம் இன். They didn't have to bring in Shepherd in the batting lineup before, because wickets போல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Will you continue the same, strategy again? Duffy in for Shepherd, and then வேணும்னா you can bring in that one foreigner extra. And also Phil Saltமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவைலபிள் தான் நினைக்கிறேன். Maybe because they don't want to disturb the team combination or something, some reasons like டைரக்டா ஃபைனல் எடுத்துன்னு வர வேணாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரீசன்லால are they going to play Venki again? And like what's going to happen in this combination? Again, these things are very hard to predict. நம்ம அந்த டைம்ல தான் தெரியும். Mostly I think both teams will go unchanged தான். I don't think there will be any changes per se. Maybe GT could bring in a fast bowler in place of Sai Kishore. Other than that, I don't see any big changes in the final. Yeah, teams will want to go in with that momentum. Venki Iyer would set super hard in Elka, so it's very harsh on him to replace him. And again, they will probably go with that strategy of keeping out Shepherd and Anigram, because even if they're batting second, they can keep him in the impact, and then Venuna on the end வந்து use பண்ணிக்கலாம் after having a bowling heavy first side. Given that GTயோட strength அவங்க bowling தான். So this game is definitely going to be that clash of bowling versus bowling. ஒரு side Bhuvi, Hazelwood, probably Duffy, and then Krunal Pandya, Suyash, and then inner side we have the likes of Rashid Khan, and then Washi, and then Rabada, Siraj, Holder, Prasid. So whose bowling attack is looking more dangerous? On the RCB side, one man has to step up, who is George Hazelwood, Australian. He hasn't lost a final before this. Until now, he hasn't lost any T20 final. இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஃபைனல்ஸ் அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் தான் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனல்ஸ் ஹி லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். அதர்வைஸ் ஹி ஹஸ் பீன் அ வின்னர் ஃப்ரம் த ஃபைனல்ஸ். ஸோ தட் கை ஹேஸ் டு ஸ்டெப் அப் ஃபார் ஆர்சிபி இஃப் தே ஹேவ் டு டூ சம்திங். பட் கம்பேரிங் ஹியர் அண்ட் தேர், மேபி ஜிடியோட bowling attack இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கு. Yeah, GT is a little bit stronger. Kunjo, it's a little bit more varied as well. So I feel like they hold an edge when it comes to, especially on that pitch. I think they have the better bowling edge. But RCB have a really good batting lineup. So you never know. கொஞ்சம் டீப்பா கூட போகலாம். நம்பர் 6, நம்பர் 8 வரைக்கும் they have a batsman. So things could go either way. We have seen whenever GT have gotten hit, they've gotten hit bad, and it becomes very difficult for them to chase that target. And hopefully their bowlers step up one last time, and then it becomes easier for their batters to score. Yeah, they would want to hope for that. Bowlers, it is going to be an interesting contest between the RCB batters and the GT bowlers as well. Sonna Mari. But again, let's move on to the predictions part of the big game, big final. Let's bring it up one by one. What are your predictions on the top scorer of the night from the RCB lineup? From the RCB lineup, I'm going to pick Patidar again. Last game, பயங்கரமா அடிச்சாரு against Rashid Khan, against all of the GT bowlers. So I'm going to pick him to score runs for RCB. Patidar definitely stepped up. அந்த ஒரு ட்ராப் கேட்ச் ஒன்று விட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து he completely capitalized on that. Missed 100 almost, but he wouldn't care. சூப்பர்வா வந்து மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு ஆல்ரெடி. அண்ட் ஃப்ரம் மை சைட் ஐ வுட் சே இந்த படிக்கல் வந்து வில் பி வெரி கீ ஃபேக்டர் டுடே அப்படின்னு தோணுது. பிகாஸ் படிக்கல் அண்ட் விராட் கன்சிஸ்டன்டா ஒரு 50+ பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க எவ்ரி சிங்கிள் கேம் ஆல்மோஸ்ட். அதுவும் ரீசெண்டா வந்து தேர் இன் சம்ம ஃபார்ம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் போனாலும் கவலை கிடையாது. நெக்ஸ்ட் கோலி படிக்கல்
முடிஞ்சது எழுதி வச்சு பீப்பிள்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் படிக்கல் இட் வில் பி a key factor today and he'll come up in the highest run scorers today. And who's the highest run scorer from GT? From GT, I'm going to pick Gill. I know Gill நிறைய பேர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனல்ஸ்ல ஹேசன்ட் ஸ்கோர்ட் மச். 50 ஓவர் வேர்ல்ட் கப்பாக இருக்கட்டும், நிறைய இடத்துல செமிஃபைனல் அடிச்சிருக்காரு, ஆனால் ஃபைனல் அடிச்சது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. பட் ஐம் கோன் பிக் ஹிம் எஸ்பெஷலி அட் அஹமதாபாத் பிகாஸ் ஒரு சேஞ்ச் தெரியுது, ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. ஸோ ஐம் கோன் பிக் ஹிம் டு ஸ்கோர் சம் ரன்ஸ் at Ahmedabad. Gill and Ahmedabad and the finals. So we'll see how it goes. And coming to the wickets prediction, who's going to be a top wicket taker from RCB for the night? My top wicket for the wicket taker for the night is going to be again no-brainer Bhuvi. He's been that one solid option for RCB, and whenever he hasn't performed well, I know RCB's bowling lineup definitely hasn't performed well. Because he holds the key on the first 2 overs. Evlo nalla podraro, he sets the rhythm and helps other bowlers also get wickets. So I'm going to pick him. And who's it from GT? From GT, I'm going to pick Rabada. Again, Rabada has been bowling exceptionally well on the hard length. So, last game as well, he bowled really, really well against Suryavanshi. And over 150 மேலேயே போட்டிருந்தாரு. So, I'm going to pick him. ரபாடா வந்து சரியான பேஸ் ஏத்து நேத்திட்டு இருக்கான் வந்து ஈஸிலி வந்து மினிமமே 145 அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. சம பேஸ்ல வந்து ரபாடா இஸ் கமிங் இன் அண்ட் போலிங். From my side also, RCB இருந்து I feel Bhuvi தான் வந்து will be the very key factor அப்படின்னு தோணுது. He will definitely be the big match winner for RCB. If you could pick one player who could change the fortunes and somehow win it for RCB அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு Bhuvi will be the go-to man. Because we all know அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு டாப் ஆர்டர் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ஜிடிக்கு. we all know ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல அந்த குவாலிஃபயர் ஒன்லே இந்த காமிச்சாங்க RCB என்ன நடக்கும்ட்டு. So I feel Bhuvi will again be the key. As you are telling, Gill, Sai இவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க, நல்ல டச்ல இருக்காங்க. ஹோம் கிரவுண்ட் வேற, கண்டிப்பா they will be in full fire to score some runs. So if Bhuvi can stop them, get them off, then RCB வந்து they are definitely on top. So I feel Bhuvi will again step up tonight. And from the GT side, I feel Holder might come into the scheme of things again. தோணுது. He bowled an exceptional spell in the qualifier too. ஒரு 3 overs 2 for 11, அதுவும் மிடில் ஓவர்ஸ்ல வந்து ஐ ஃபீல் ஆர்சிபி as a team நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். அன்னைக்கே ஆர்ஆர் வந்து ஒரு எலிமினேட்டர்ல ஜெயிச்ச கேம். They scored a lot of runs in the middle overs. RCB as a team also ஸ்டார்டிங்ல கோலி எல்லாம் இருப்பான். பட் லைக் அந்த மிடில் ஓவர்ஸ்ல எஸ்பெஷலி பட்டிதாரோட ஃபார்ம்ல அந்த மிடில் ஓவர்ஸ்ல தான் they are stacking up a lot of runs. I feel Holder will come there. He'll be ஒரு ஸ்டாப்பேஜ் போடுவார் அப்படின்னு தோணுது. So I feel in that aspect Holder will get some highest wickets tonight. And again coming to the star predictions, you have 3 to pick, one minimum from each team. What is it going to be? Who are your stars to fire for tonight? When it comes to the star predictions, again, I'm going to pick Virat Kohli to at least score or start ஆகுது கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா in general he's been good this IPL. I'm hoping at least he will give like a 30 plus score. My other star prediction is going to be Holder to at least get 2 wickets on this track at Ahmedabad. So I'm going to pick him. And also I'm going to pick a little bit off-field pick. Tewatia last few games or 2 games he's scored a few runs. Last game கூட வந்து finish பண்ணாரு. So I'm hoping he will do some sort of cameo something in the final. So I'm hoping he will do that. So I'm going to pick these 3 picks. இன்ட்ரெஸ்டிங் டேக். தெவாட்டியா வேற, தெவாட்டியா வந்து ஒரு அது என்ன கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லாம், ஆக்ஷன் நாக்குது ஒரு பெரிய நாக் டியூ. ஃபைனலி சீசனுக்கு கொடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நாக் டியூ. அந்த நாக் வந்து குவாலிஃபயர் ஒன்ல கேம் முடிஞ்சு போனப்பறம் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஒன். பட் we'll wait and see. His contributions might become valuable coming into the finals. Again, a big game. எப்படி வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் any team is going to take that. A win is a win. A positive is a positive. அவ்வளவுதான். And my side of star predictions, again, the skipper from RCB, Patidar, will once again step up அப்படின்னு தோணுது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் 2022ல ஒரு இன்ஜுரி ரீப்ளேஸ்மெண்டா வந்த பட்டிதார் அப்போவே குவாலிஃபயர்ஸ்ல அந்த பிளே ஆஃப்ஸ்ல வந்து என்எஸ்டியோட வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நாக் வந்து அடிச்சு கொடுத்தான். ஒரு பெரிய 100 அடிச்சு கொடுத்தான். ஸோ அந்த பட்டிதார் will definitely be back again.
he will, on the 90s or இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு தோணுது. He'll once again play a very, very important knock for RCB tomorrow தோணுது. Because as I said, those middle overs are going to be very, very important. And one from the GT side, I feel, Rabada வந்து அந்த power play like he'll definitely try to maximize அந்த 150 pace தான் சத்தியமா ஆடவே முடியும். Even Suryavanshi yesterday, Suryavanshi has a very good reaction time. வெறும் பாலை பார்த்து சுத்தது மட்டும் இல்லாம very good reaction time. Suryavanshi qualifier 2ல struggle பண்ணா ரபாடா against. So I feel அந்த 150 வந்து ஆடுறது is going to be very, very difficult. RCB are definitely going to lose a couple of wickets for Rabada. And also from the RCB side, I have another one. Salt mostly ஆட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். மேபி வெங்கி ஐயர் தான் கண்டினியூ பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஃபீல் வெங்கி மைட் chip in with a good little cameo. அன்னைக்கு ஆடின மாதிரி ஒரு 7 ball 19 or ஒரு 10 ball 25 or ஒரு 13 ball 30 அந்த மாதிரி ஒரு குட் லிட்டில் பவர் ஸ்டார்ட் ஒன்று கொடுப்பான் அப்படின்னு தோணுது. And yeah, that's how it. I'm expecting it to go. We'll wait and see how it pans out. So yeah, moving on to our extension of predictions. Who's going to be our purple cap winner? Purple cap again. Two people are fighting for it. Rabada and Bhuvi. இப்போதைக்கு Rabada வச்சிருக்கான் after the qualifier 2 game. He also got one extra game, so some advantage for him. Who's going to win that? I think Rabada is going to win it. From my thinking, again, கொஞ்சம் 2 wickets. I think he's ahead by 2 wickets, and if he gets at least even 1 wicket or 4 wickets, or at least 3 wickets எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். Bhuvi 3 or 4 wickets. So it might be a bit tough. So I'm going to pick Rabada. Yeah, he's 2 wickets down. Bhuvi maybe Bhuvi is ahead on economy நினைக்கிறேன். So அதனால maybe even if Rabada picks 1 and then Bhuvi picks 3, he will probably get it through. But again, we have to, as we mentioned, Bhuviயோட performance has to be top notch tomorrow. That will only seal the deal for everything. I feel Bhuvi will do that. Bhuvi will get the purple cap and go with. Who will get the orange cap? Suryavanshi has it now. Sai and Gill are following him closely. Who will get it? I know they are about, I think, 50 runs short எங்கன்னு இருக்காங்க, but I'm going to pick Suryavanshi. It would be a nice story as well. ஒரு 15-year-old to score 770 odd runs or IPL for 15-16 games there. It's unheard of, so I'm going to pick him. Yeah, 16 games, 776 runs, or 250 odd strike rate. சரியான அடி இந்த சீசன் ஃபுல்லா. I also want Suryavanshi to actually win the orange cap, and I feel he will do that. Sai and Gill ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு 50 odd runs தேவை to beat him. I feel Suryavanshi will win the orange cap. For this finals, கண்டிப்பா we need a big match player. We need someone who is stepping up. Who is going to be the guy with the bat or 80 plus, or even maybe over 100 century in the finals? Who's that guy going to be? I think it might be Gill. Again, as I said, he's my top run scorer for this game. So he might do something at Ahmedabad or a century or at least for 80 plus. He might score. Now, last game he went out cheaply. He might be wanting to score back, so I'm going to pick him. Yeah, interesting calls. Back to back big innings for Gill loading. I mentioned wait when I feel I have a very wild pick, but again, it's an extreme pick all of them because Virat வந்து finals or big matchல பெருசாலாம் அடிச்சது இல்லை, to be honest. Like இந்தியாக்கு yes, but in these kind of stages பெருசாலாம் வந்து ஒரு single handed match எடுத்துட்டு போய் ஜெயிச்சு கொடுத்தது இல்லை. Tomorrow I guess he'll definitely be pumped up to do that. I know I didn't bring him in any of my predictions earlier, but I feel just a wild call. Maybe Virat will go get that big innings tomorrow in தோணுது, if at all a chance. ஒரு மேபி 1 or 2 அங்க இங்க டிராப் ஏதாச்சும் ஒரு கேட்ச் டிராப் பண்றானுங்க, வாஷி ஒரு சாய் சுதர்ஷன், ஓவர் இட் இஸ், ஏதாச்சும் தப்பி தவறி ஒரு கேட்ச் டிராப் பண்ணிட்டானுங்கன்னா 100% I feel he will look to convert it big for 80 plus, maybe even 100 வந்தா சூப்பரா இருக்கும். It's more than my mind saying this, it's my heart saying this, so I feel I'm picking Virat for that. And again, coming to the bowler side, who will be your guy to pick 4 plus wickets, 4, 5, anything? Well, I think in the form that Holder is in, and they should have probably played him Scotland there. So I'm gonna pick Holder to get those 4 wickets. He looks like the likeliest. A lot of people think hittable இருக்கலாம். ஆனால் sometimes the kind of fence he bowls, he might end up surprising a lot of the batters. So I'm going to pick him. Interesting. Holder is also my favorite creator from GT. சொன்ன மாதிரி வந்து அவங்க முன்னாடியே ஆடி இருந்தா வந்து their situation would have been completely different. But again, they wouldn't worry about all that. They're in the finals, in the biggest stages of the tournament.
ஸோ தே wouldn't worry about all that. And from my side, I feel நான் திரும்பி திரும்பி ஒருத்தனை தான் பேக் பண்றேன். Bhuvi again. And again, more than coming from here, it's coming from my heart. Bhuvi will, go big அப்படின்னு தோணுது. Because see, if he's a bowler like maybe ஒரு Rabada or ஒரு Archer, somebody who's ரொம்ப attacking வரான் அப்படின்னா, maybe you can play defensively and then கொஞ்சம் தப்பிச்சிடலாம். ஒரு டாட் பால் விட்டோ இல்ல சிங்கிள்ஸ் ஆடியோ 30-30 ஆடியோ சேஃபா ஆடி டிஃபென்சிவ் ஆடி தப்பிச்சிடலாம். பட் somebody like Bhuvi வந்து பால் இப்படி அப்படி ஸ்விங் பண்றான். பாம்பாட்டி பூவின்னு வந்து ஃபேமஸா கலாச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து பால் இப்படி எப்படி ஸ்விங் பண்றான், செம்மையா நோந்துட்டே இருக்குது பால். ஸோ டெஃபினட்டா வந்து ஜிடி அகமதாபாத்ல அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஜிடிக்கு ஃபேவரபிளா இருந்திருக்கு ஜிடி பேசர்ஸ்க்கு. as much as it helped them, it also helped somebody like Bhuvi. He has a lot in his hands. He can draw out a lot from his hands. If there is something on offer in the conditions, he will definitely draw out a lot more. So I feel Bhuvi will get 4+ wickets against Dhoni. Another wild call, but it has been a season of wild calls. It has been a season of wild events happening. நம்ம வந்து PBKs are playing the finals. Give the trophy to PBKs already. Last year they deserved this. This year they're coming back. சசாங்க் சிங் இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காங்க, அது இதுன்ட்டு நிறைய சொன்னோம். And there we are. RCB, another finals. GT, எங்கேருந்தோ குவாலிஃபை ஆகி another finals. We don't know what's going to happen. நம்ம இந்த ப்ரீ மேட்ச் போட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் வந்து லாஸ்ட் இயர் திஸ் இயர் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஒன்று சொன்னாங்க. ஹர்திக் பாண்டியா பக்கத்துல யார் நிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ட்ராஃபி ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. பட்டிதார் வந்து ஹர்திக் பாண்டியா லெஃப்ட் சைட்ல இருப்பாரு, பட்டிதார் ஆப்போசிட் சைட்ல உட்கார்ந்து இருப்பாரு. பட் சுப்மன் கில் வில் பி ஸ்டாண்டிங் நியர் ஹார்திக் அந்த போட்டோ ஷூட்ல. லெஃப்ட் சைட்ல ஆக்சுவலி ஸ்ரேயஸ் ஐயர் நின்றுப்பாரு. ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து பிபிகேஸ் டைப் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் ரைட் சைட்ல கில் நின்று இருந்தோம்னா மறந்தோம். கில் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் தேர். அண்ட் ஆல்சோ there is another thing. Every consecutive season, 2022 GT won. Hardik was the captain, he won. 2023, Hardik was the captain again. GT went to the finals, GT lost. 2024, Shreyas as a captain went to the finals with KKR, won. 2025, Shreyas as the captain went into the finals with PBKS, lost. 2020, Ipo in the season, like the previous season, Patidar won. In the season, Patidar is into the finals as the captain. coming to the big question, who is gonna win this Tata IPL season 2026? Who is gonna win the finals? Who is gonna come out in flying colors in Ahmedabad on Sunday night on May 31st? Who is gonna be there? So I'm going to pick very straightforwardly GT. I'm going to pick them because Ahmedabad, they are playing it in Ahmedabad mostly. Another, I'm going to pick them. I'm just giving them a slight edge or a 51 to 55% கொடுப்பேன் to win the trophy because they have been playing here really well and they are conditioned to play well here. So another, I'm going to pick them. Who do you want to win? உனக்கு வந்து யார் ஜெயிக்கணும்? I mean, it's coming from your mind that GT will win. My mind also says GT will win. Conditions, and then when the GT will be a hard team to beat in the finals. இதனாலே சொல்றேன், RCB have to bring out their 100% A game to beat GT in the finals. But my heart says maybe RCB should win this. Maybe. They're coming off a beautiful. Heart says no one should win. Heart will say CSK should win. CSK பேக்கப் பண்ணி போயாச்சு. அவங்க வந்து அவங்களே ஃபைனல்ஸ் வந்திருந்தாலும் கப் எடுத்து கொடுக்க மாட்டோம், நீங்க ஃபைனல்ஸ் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கோங்கன்ற லெவலுக்கு ஒரு டீம் வச்சிருந்தாங்க இந்த வாட்டி. ஸோ வந்து தட் இஸ் த கேஸ். பட் அகைன் as I was saying, maybe RCB ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு தோணுது. பிகாஸ் அகைன் winning the back-to-back finals is not a big deal. Only two teams have done that. The on days of IPL, CSK and MI have done that. 2019, 2020 MI, and then 2011, 2010 CSK. But if RCB do that in the season, they might definitely go and sit in that big league. CSK, MI, KKR are there with 3 trophies. RCB will definitely go sit with all these three teams at the top, right at the top in the big league. Same case with GT also. If GT wins, they will also go in because we do not forget 5 years வந்து 4 playoffs போயிருக்காங்க. அந்த இன்னொரு சீசனும் எனக்கு தெரிஞ்சு not a very poor season for them. Just missed out on playoffs somehow. So again, we'll wait and see how it goes. யார் ஜெயிப்பா அப்படின்றது நாளைக்கு. அகைன் இட்ஸ் வெரி வெரி பிக் டே. ஒரு சைடு ஜிடி ஹேவ் ஆல்சோ ட்ராப் தேர் கேச்சஸ் எல்லாமே. இன்னொரு சைடு ஆர்சிபில இருந்து அவ்வளோ இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்கல.
but it's again going to be a very, very key game. Catches win matches. Bowlers are performance very, very important. Batters need to step up. Power play middle overs of the inter. It's the biggest stage. It's the biggest game. Highest stakes ever. If you're winning this, you're winning the best title. You're winning the best title of the best league, best T20 league in the world. So Gujarat Titans or Royal Challengers Bengaluru. We'll wait and see. You also leave your thoughts and predictions in the comments, guys. All the predictions, whatever you're feeling, who you think will win them, who you think will take them. Give your thoughts, give your opinions in the comments. And follow us on Instagram, subscribe to our YouTube channel. Stay tuned to us. We'll meet you after the finals. Cheers, guys.